Siempre como que el problema de mar, ya como muchos jóvenes se han perdido, se han involucrado más en eso. Uno vive con el miedo de que al salir confundan con alguien más y le vaya a pasar algo malo. Un día de agosto, y de la nada en la noche solo se oyeron los balazos. Cuando salimos a ver, después de todo, fue que a mi amigo habían matado. Quizás buscaban a alguien más y lo encontraron a él. De estar aquí como 10 años quizás, más o menos, no hace mucho. Desde que llegamos aquí fue un poco difícil porque solo somos mi hermano, mi mamá y yo. Al principio nos costó como adaptarnos al ambiente y el problema de la inseguridad que últimamente ya se ha puesto un poco más fuerte aquí en la comunidad y más difícil. Soyapango is our overpopulated city. We have middle class, but most of the people lives in slums, which is the poorest of the poor, and is controlled by the two major gangs of this country, MS-13 and 18. Gangs have the power and they have the control in everything. They are the law. Children doesn't have more opportunities. They have options to go into the gang sooner or later, or they end it on the street. That's why we come as a Cede Infa and create programs with the mothers or with their families to give different options and different future for their children. We have 12 programs in Cede Infa, feeding programs, educational programs, training programs, construction, but the most important one is educational. Yes, that's red, green. The problem that we can see in this community is not only the gangs, violence, drugs, extreme poverty. It's about that people doesn't have a purpose for life. They don't see what is future because they don't have a purpose. And we as a Cede Infa, we are there permanent to create together a purpose in their life and to see a future of hope, a better future for them. Danos, Señor, visión, danos fuerzas, danos fe. Gracias por estos valientes que esta noche van a la calle, Señor, a bendecir a los más necesitados. Los encomendamos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces, hermanos. 7 years ago, we started with this street program, just going on the street, serving food to the children and building bridges and friendship with them. Every Friday night, we go with a meal and we do the first contact with them. ¿Quién me dio este? Usted. Most of them, they use shoe glue as a drug. It's cheap, it's easy to get it, and it's not illegal. And when they use this shoe glue, they have no hunger, no fear, and they are not cold at nights. Whenever they are ready, we invite them to an open house, and they can be there for the process of detox, and later this house become an orphanage or a full-time house that we call Emerson House. Ustedes consumen. ¿Cuál es el deseo de nosotros? Que estas 7 horas que están acá hagan el esfuerzo de no consumir. Ese es nuestro deseo. A golden rule we have here in the open house is that they have to give this bottle to us. We put it safely in a locker, and the idea is that for 7 or 8 hours they will be out of drugs and they will start their process to detox. De ir a Emerson House fue por igual siempre la motivación de querer salir adelante en mis estudios, sacar mi último año que me falta en el bachillerato para seguir pues, lo que sería mi sueño de ser chef. Por más difícil que sea la situación, por más fuerte que sean los problemas o algo, que siempre uno en parte de sus problemas lo ponga en manos de Dios, que Él va a saber cómo llevarlo uno hacia adelante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. Lo que esperaría yo de la comunidad sería un cambio en los jóvenes, ver más jóvenes así que cumplan sus metas, ver jóvenes que ya no se quedaron en la calle,
se involucren en cosas de mala y que luchen. Que sí es difícil, porque es difícil, pero la recompensa va a ser grande todavía. The world is changing, my country is changing, and the slums that we serve, they are changing constantly. Cede Infa has to change too, because in that way we can help people better. Right now, our urgent need is to look for a place for the girls. Girls are on the street and they will start in prostitution, using drugs, and for us it's very important to have a house for them, because if we have this property, we will have a safe place for these girls and they will have a different life and a different future.